يعني قلنا نفهم بقى. خلاص فضل. Okay, so welcome, and just wait for everybody to be here. So I will start in 1 minute because I have another session after like in 20 minutes, so I can answer all your questions. I'm trying to find out the people who suggested the meeting. I only find Osama, and the other group members are not here. So hopefully Osama can talk and give me the questions. Otherwise, I will start to look at this. Uh, Actually, Miss Hanan, she was want to she has some questions, and she need the meeting, online meeting with you to discuss with you. And now she is absent. I will check with her. Actually, we are the we have some confusion. We are confused about what we will do. We some questions about we will prepare a quiz, a rubric, or disciplines. We need example for this. Okay, all right. So as I can see, you have done stage one, right? So is there a problem with stage one? No, it's So okay. you have gone through the different grand challenges and you made your mind map, right? Yeah. So that's done. So let's go to stage two and take it step by step very quickly. Yeah. Should choose one problem from the mind map. So let's say that you have chosen this one, and for instance, this one is energy problem, for instance. Okay. Yeah. So now our Okay. title here is energy. Our problem here is energy. Our challenge, whatever you call it, is energy. Link link this problem to a topic in your curriculum. Okay. So now we need to look at uh, our curriculum. Okay. Science, math, English, whatever, and see if there is any link in the curriculum to that topic. I mean, link like learning outcome, content, a lesson, a unit. It will a standard. It will differ according to what subject you teach and what system you are teaching in. So if you are teaching in a British system, you'll find a standard in science about energy. If you are teaching in a national system, you'll find a lesson or whatever, a topic in your curriculum about energy. So you are a group of four. So each one is trying to find out any connections between energy and the curriculum you are teaching. Is that okay? Okay. Just that, write the topic name. Yes. You just select Okay. the topic or the lesson. Tell us what is briefly the lesson is about. Okay. Can I نكتب just ask? notes عن الليسن ولا just objectives؟ Yes, just the objective of the lesson and a brief about the lesson. So if you for instance you are teaching about heat heat transfer, so don't say heat transfer. So you say that we have a lesson one in grade 5, heat transfer, where the students should understand that so and so and so, like 1 or 2 lines about the topic itself. Okay, Okay. is that okay, guys? Yeah, of Okay. course, at the same level for grade 9 for all stages Yes, and all yes. So, disciplines. Yes. so yeah, so we need to look at when we do this, we find out a topic that is that will be easy to find things related to it in the curriculum. So don't look for a problem that will be hard to find things in your curriculum. If you think that your curriculum is you are not you will not be able to get any topics related to that problem. So don't do that. Okay. Okay. Let's look Okay, at just the third. can I Yes, ask a question? yes, go ahead. So now we need 4 topics from the four of us.
from the four Yes, curriculums, not only excellent. one topic that we agree on. Yes, excellent. So Okay, this is thank you. energy, so this is science, for instance, this is math, this is English. It depends on what subjects you teach. So in Mm, your group, right? So let's okay. go to the third thing. The Mm, third, that's the thing that you are telling me is a problem. How can we engage our students? yes. Engineering design and problem-based learning. So Mm. if this is the problem, what we normally do in STEM education is to tell the students or ask the student to solve the problem, right? Like Or an activity? Or we ask the students to solve the problem, right? We don't teach energy like content. We teach it in the form of. I'd like you to take care of this. We teach it in the form of, in the context of a problem. So how are you going to do that? What are the things you need to do in order to engage the students in the problem solving process? So you can start with saying, yeah, I will start this unit with an essential question. So I will start with an essential question about like how can we solve the problem of energy in Cairo? And then the students, in order to solve that or to answer that question, they are going to go through the following process. And then you describe to us the different processes or steps of the engineering design. So they're going to search for a solution, they're going to talk together about one solution, they're going to build the solution, test it, and so on and so forth. So that is what you need to engage the student, how you need so, to engage the students. And one of the most important things that we need to be aware of is how to contextualize the problem. Contextualize means don't just make the problem like um, a verbal thing, like talking or lecturing. Make it like something lively. Show them videos about the problem. Give them the opportunity to search about the problem before they come to class. Link the problem to their everyday life. So that is the best way to engage the students in that process. And while after you do this, you'll find yourself doing the fourth thing, which are the steps. You mentioned the steps that you will take and how many disciplines can be integrated in that process. So you are going to tell us we are going to follow the engineering design process, which is so and so and so. And for the students to solve this problem, you are going back to tell us the different disciplines or subjects that are involved that you have done in the, I think, in step number 2, and then write all this in a paper, in a document. So you start with the map, the mind map, and then from this mind map you get a problem or a topic or a challenge, and then you are telling us which different topics or different disciplines will be involved in solving that problem, and then how you engage the students in that. You tell us how you start. Engagement is the starting. We are going to start this with whatever you like to start. You're going to start this with a big question, video, a presentation, a field trip, class discussion. And then at the end of that class, the students start the process of solving the problem following the engineering design process. And in order to find out a solution to the problem, the students are going to learn some mathematical concepts, some scientific concepts, some engineering concepts like one, two, three, and that's it. okay. So here for the third point, think about how we engage. It's not have a definite steps, right? Just about the idea about how he can solve the essential question for math and for science and like an activity or what I will do with my students. Yes, excellent. So what you will do? How means you're telling us the process of engagement, and the process of engagement actually in this you start with a question, and then you do some activities, so that the students start to find ways to answer that question. And in order to answer that question, they're going to follow the steps of the EDP. And you write out the steps of the EDP and telling us briefly, very briefly,
what what the students are going to do in each step of the engineering design process, and you finally write all these things in like one document and submit it to the platform here. Okay, and the steps to be all discipline, the 4 discipline for us separated, or we can mix it You don't together. have to write the details of the dismiss. Because you mentioned Yeah, them I know. in the second step. You mentioned them here, Oh, so yeah. you don't have to write. You already mentioned them here, so you don't have to write them in detail here. But Yes. you're just telling us that by learning in science and mathematics the concepts of so and so, the students Mm. can be able to solve that problem by working together and following the engineering design process. Okay. Okay. Thank you, doctor. Thank you. Any questions, guys? Oh, thank you, doctor. I got the idea. Yeah, thank you. We got really the idea. It's clarify much, and that's much more easy than what we were thinking. It should be easy because it's just very clear steps, and you were thinking that this is a final project. This is just a simulation of the final project. So we are just preparing you. We're preparing you Okay. for the final project, which may start in 2 weeks' time. Yeah, I suppose that's why we are worried about each step. Does make us Yeah, confusing. and that's good. That's good to have that thing. That's good to look at it in more in depth. And I'd like you to put this in mind because we're going to work together till the end of that course as a group. So what I'm asking you all is to consider what you are doing now in this small project, because you may think that this will be our final project. Yes, you can take this as your final project later on, and we're going just to expand on it and give it more detail and more work. Okay. Okay. Thank you. Any other questions from the other people here in the meeting? Doctor, yes. Following the steps is different from the EDP process. I mean, the EDP process is for children, for our students. As for the steps, they are the track on which we are going to work on. I can't understand your question, Dalia. Can you say it again? The steps we are going to follow in order to engage our students to solve the problem are different from the EDP process? No, of course. They are the EDP process. They are the EDP process. Yani after the essential question to be put, the 3 essential questions out of it, we're going to choose just one problem challenge, right? Were you and here then from the beginning of this meeting, or لا you just in? لا I have just attached. لا لا مش معقول بقى ده انا هقعد اقول كلام تاني، ما انا قلت الكلام ده طب من شوية. لا انا I'm going to summarize بس كده بسرعه، يعني انا فهمته، لو صح قولي تمام. هو الكلام ده مسجل، ممكن انا هسدكوا الريكوردنج تبصوا عليه، وانا ممكن تبصوا تاني عليه عشان انا عندي سيشن بعد 5 دقايق. فالموضوع يعني the following the EDP process, identify the problem, research solutions، كل ده for our project for this week، صح؟ Yes. Okay. But you need to tell us what the students are doing in each step. So that in details كده. Not much detail, but just let us know what the students are doing in research solutions. So what are you providing them to do while they're researching the solutions? Okay. Thank you, doctor. No problem. طب the record is going to be where يعني؟ I'll send it to you، ما تقلقيش يا داليا، وتسمعي الحوار بيني وبينك ده كله بالتفصيل، ما تقلقيش. Okay. To Marlies. Okay. مين؟ Marlies you're going to send it to Marlies? ليه مارليس ليه؟ انا هسيله I didn't hear بس. طيب. لا انا هبعت اللينك بتاعت الريكوردنج في الجروب بتاعتكم اللي احنا بنتكلم فيه على الواتساب، مش تبع الواتساب بتاعنا؟ بجد؟ والله شكلك مش متابعه خالص يا داليا وهزعل منك. لا والله. طب اسالهم. طب متابعه رجاله عشان بنات الجروب بتاعي؟ لا ايوه يا دكتور متابعه.
ازيك يا دكتور أهو. محمد؟ مين حنان أي بيتكلم؟ انا حنان. انتوا نفس اه, الجروب بتاع أسامة مش كده؟ تمام. بما ان حضرتك هيبقى وراك سيشن بعد 5 دقايق، فهيكفي ان انا اعتذر لحضرتك لو انت فهمت حاجة مش كويسة عن لا لا لا، اسلوبي ما يعني. فيش. لا 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 انا لا. فاهمة من قبل كده ان احنا بنتجمع individuals، بحيث ان هو زي البروجكت ده زي ما ولادي في ستيم علموني ان هو سيكريت. لا. عيالنا في ستيم بيعلمونا كده يعني كأنهم بيخترعوا الذرة. ده فبناء المفروض. عليه أنا فكرت يعني إن البروجكتس بتاعتهم ما ينفعش إن احنا نتكلم فيها. وأنا خايفة عليهم هم، مش خايفة على البروجكت بتاعي أصلا، لأنه لسه ما بدأش، هو لسه في طور الجنين، يعني مش عارفة هيكمل ولا لأ. فكان ناقص حاجات كتير، فحبيت ان انا اسال حضرتك باستفاضه اكتر واكتر. بس ما عنديش مشكله لو هم عرفوا ان احنا بنتكلم عن الترانسبورتيشن، وان احنا عايزين نعمل حلول للبروبلم دي، وازاي نحط essential question يكون opening. وكنت هتكلم في تفاصيل زي دي كتير يعني. وده حاجة ممتازة، انتوا كده ماشيين على التراك صح، بس في يعني مسكونسبشن كبير جدا طبعا، يا ريت بيصلح مع الطلبة في المدرسة. ان احنا مفيش حاجة سيكريت في التعليم. انا كل ما تتجمعوا اكتر كل ما يبقى التعلم اكتر. يعني كل ما نبقى as a group كده we're gathering together and we have ideas and have questions, that is a very nice opportunity for learning. ده احنا جميل. عايزين انا بس. انا من فكري كده برضو، بس انا بقول لحضرتك هي الفكره ان انا خايفه على البروجكتس بتاعتهم هم لا ما تخافيش مني ليه انا. اولا. لا لان انا اولا هو فعلا ما حدش البروجكت قال على بتاعي بروجكت. لا ما حدش قال على، احنا بنتكلم على جنرال بروسيس، ما بنتكلمش على اه اه specific projects. حتى انا قلت لهم على حاجه ما حدش قال، انا قلت لهم على انرجي مثلا. الله اعلم ولا حد. تقلقي يا حنان. احنا ولا عاملينه تقلقي على يا فكرة حنان. الانرجي. ولا ولا تقلقي تقلقي يا يا حنان. حنان. ولا طيب تقلقي. it هو doesn't احنا عاملين الانرجي يا دكتور على فكرة، تعالي. it doesn't make any sense to look at it as a secret, okay? And it doesn't make any sense that we are competing. No competition here. يعني we're not competing Yeah. خالص يعني. انا مبسوطه جدا ان انا عرفت ان مفيش كومبيتيشن، فانا فرحانه جدا. طبعا ده من بدري المفروض كان ده يتعرف يعني. كمان تمام. الستودنتس يطلعوا من الانفايرمنت بتاعت الكومبيتيشن للكولابريشن. يعني هو كل ما نبقى مور كولابريتيف كل ما نتعلم احسن. ففكره يعني ما فيش حد فيكم هنا مثلا هيعمل بروجكت وبعدين البروجكت بتاعه هياخد جريد مثلا، والتاني مش هياخد جريد. ولو خدوا الاثنين جريد زي بعض، ايه المشكله؟ يعني ما عندناش اي مشكله ان كلنا ناخد ايه 100%. يعني I have no problem خالص. لكن احنا بنتعلم الكويستشنز اللي بتتسال سواء منك او من زمايلك. فكل ما نبقى لما الاقي فرصه ان احنا نتجمع مع بعض كجروب عندنا اسئله متشابهه، ليه بقى انا اقعد اقول لكل واحد لوحده؟ ودي من الاستراتيجيز المهمه في التيتشنج. يعني وانا لقيت اللي عندي خمس اشخاص بيسالوني نفس السؤال، ليه اجاوب لكل واحد لوحده؟ مم. يعني ده مش من الحكمه بمكان خالص، صح؟ تمام يعني لو تمام. انت بتساليني سؤال، حنان سالتني سؤال، مشيره سالت نفس السؤال، ومي سالت نفس السؤال، طب ليه اقعد مع مشيره لوحدها وحنان لوحدها ومي لوحدها؟ ليه ما اجمعهمش هم الثلاثه ونجاوب على السؤال مع عشان مشيرة السؤال بتاعها هو عن الانرجي، لكن انا سؤالي هو عن الترانسبورتيشن. طيب ما في هو اختلاف نسبي. لا تمام. انا هنا مش بتكلم على التوبكس خالص. انا اه قلت ده توبيك بالنسبه من عندي انا، من فكر من كموديل يعني. بس انا بتكلم هنا على البروسيس نفسها اللي تنفع مع اي توبيك. اي توبيك في الدنيا هيمشي بهذا الشكل. اه طب هو سؤال برضو يا دكتور، يعتبر برضو في وجهة نظرنا، ممكن يكون مش أكاديمي، ولكن هو وجهة نظر. اوكي. آه، احنا لما حددنا ترانسبورتيشن لقينا نفسنا ان احنا قدام مشكلة كبيرة جدا جدا ومعقدة جدا جدا. فحاولت ان انا اوجد essential question مع زمايلي. فلقيت ان الاسينشال كويستشن هو اللي بيحركنا، مش الجريد اللي احنا فيها. يعني هي اللي بتوجهنا. فبقى مثلا سين من الناس يحط بروسيجرز تنفع للستودنت في ثالثه ثانوي ستيم. في نفس الوقت عايزين نعمل انتجريشن مع البايو، فيقوم البايو مخفض التوقعات، تيجي مثلا في الفيزياء تقوم تعلى تاني او تنزل تاني. فبقينا حاسين ان احنا عاملين كريكولم
مش موجود في الوجود. حضرتك ده مظبوط كده. واضح الفكرة؟ انا فاهمك. بص، ده كلام ممتاز، ده سؤال ممتاز جدا. ايوه وعشان كده الاجابه بتاعته هتتلخص في كلمتين بالظبط، اللي تمام. هو الاورجنايزيشن بتاعه الكريكولم ديفلوبمنت. احنا بدانا من المايند مابينج، صح؟ عملنا مايند مابينج، اه وخدنا جراند تشالنج او بروبلم، انتوا قلتوا ترانسبورتيشن، مهم. كويس. وانا بختار الجراند تشالنج نفسه اللي هشتغل عليه. ايوه بعد ما بختاره تاني حاجه بختار على طول ده جريد ليفل. جميل، شكرا جدا. بعد ما اشكر. بختار الجريد ليفل اقول مثلا ده هنشتغل عليه في ثالثه ثانوي. اوكي ممتاز. انا هذكره في البروجكت عندي، تمام، هقول ما بشكل لازم. صريح. طبعا عشان تمام. انا عشان ما يحصلش الستبس دي كلها تتلخبط. اوكي كلها تمام. تتلخبط. بعد ما بقول جريد ليفل، وطبعا ده يعتمد على ايه بقى الجريد ليفل، دي حاجه مهمه جدا. يعني طبعا عشان انتوا كلكم من جريد ليفلز مش عارف مختلفين او مش يعني. احنا مختلفين، احنا مش مختلفين، بس احنا التيتشرز اللي معانا كلنا في الاي يو سي كلهم حتى لو كانوا بيدوا للبريب هم قادرين ان هم يدوا للسكندري وهكذا. طب حضرتك اوكي، متخيل طب ده ازاي؟ كويس. طب فالدنيا دي مش صعبة علينا، بس احنا عايزين نفهم هو الكورس عايز مننا ايه، نكتب ايه. لا، الكورس عايز منكم المنطق. الكورس المنطق، عايز برافو، منكم تمام. الصح. اكيد انا مش محتاج منكم حاجه خاصه بيا، يعني انا مش عايز حاجه. انا عايزكم انا انتوا فاهمه والله يا تتعلموا. دكتور، بس كلام حضرتك فعلا في الجون. معلش يعني هو ان احنا عايزين نمشي بشكل لوجيك احنا عايزين وشكل اللوجيك. منطقي. عايزين نتعلم ازاي احنا عشان نحل مشاكلنا. حتى احنا بنحل مشكله الترانسبورتيشن، بس مش هنحلها كده كده، مش هنحلها احنا. صح. احنا اللي هنحل ازاي احنا نفكر. ده حاجه مهمه جدا. جميل. يعني البروجكت نفسه هو طريقه تفكير بنحاول نتعلمها مع بعض ونحاول ننقلها للستودنتس بتوعنا. فلازم علشان تمام. تمشي مظبوط بعد كده ابقى عندي التيتشرز الموجودين هيقدروا يشتغلوا على الجريد ليفل ده. وبعد الجريد ليفل اقول السبجكتس بتاعتي، وبعدين امشي بقى من الاسينشال كويستشن وامشي بكل الحاجات، بكل حاجه واضحه جدا. فلما اجيب لي حاجه في الساينس تنفع في جريد 12، واحد يجيب لي حاجه في الماث في جريد 5، اقول له لا دي قليله جدا عشان ده جريد 5. فاحنا عايزين حاجه تمشي مع جريد 12، او العكس لو احنا اتفقنا ان هو جريد 5 يبقى عايزين كل حاجه تبقى ماشيه او تبقى ماشيه موجوده مع اصلا جريد 5. مع جريد 5، وهتحل المشكله كلها بمنتهى تمام. البساطه. يعني انا ممكن احل ترانسبورتيشن على مستوى جريد 5 الخمسه ابتدائي، وممكن ممكن احلها. احلها على مستوى الكي جي اصلا. تمام. ممكن يبقى تمام. عندي بروجكت على كي جي بيتكلم عن المرور مثلا، عن ترافيك، how to تمام. organize traffic in the class مثلا. او دي حاجات سهله جميله. جدا. اه ويعملوها كي جي 2، ستودنتس بتوع كي جي 2. تمام. فانا الستودنتس بتوع كليه الهندسه هنقول لهم ازاي تعملوا طياره احدث تستهلك طاقه اقل مثلا. يبقى انا بتكلم على نفس التوبيك، بس تنفع تتشد وتقل وتكبر وتوسع وتتعمق حسب الستودنتس اللي عندي وحسب الكريكولم اللي انا بدرسه. اوكي تمام. انا خلاص يا متشكره شباب. لحضرتك جدا. اي خدمه يا أستاذ. وارجو ان ما يكونش فيه اي شيء متعلق لا بالمعنويات. لا لا طبعا. يعني انا بس ساعات يبقى بيجي لي 100 رساله ورا بعض في نفس الوقت. ساعات ببقى اه يعني ممكن اكون ايه يعني مشغول. تمام. مشغول في اكتر من حاجه وفي نفس الوقت، فبيحصل رد فعل. ممكن لو كنت زعلت انت ما تزعليش، انا مش عايز حد يزعل خالص. لا خالص والله يا دكتور، لا بس بجد انا يعني كنت قادر عايزه اعمل فوكس على اهم حاجات بسأل فيها، اللي هو الجريد وازاي ان احنا ننظم ال اوز بتاعتنا على مستوى الحل اللي احنا مختارينه. واذا كان مستوى الحل في سنه 5 ابتدائي او في ثالثه ثانوي، ده مش معناه ان انا البروجكت بتاعي ضعيف او البروجكت بتاعي قوي. لا طبعا حضرتك فاهمني؟ مش معقول الكلام ده طبعا. ده مش لا، معقول. الكلام ده مش معقول خالص. تمام. انا ساعات اشوف بروجكتس معموله لاطفال صغيرين وببقى مبسوط منهم جدا. حاجه بتبقى حلوه قوي، جميله. ملهاش علاقه بالسن ولا العبقرية أصلا في إن إحنا نوصل الفكرة هي لسن البروبلم بتاعتنا صغير. ازاي. يعني البروبلم بتاعت ستيم اديوكيشن هي في السن الصغير. فكل ما تعمل حاجه للناس الصغيرين كل كل ما ما تبقى. تبقى احسن. طبعا طبعا. ده جدال يعني. أنا متشكرة لحضرتك. طيب انا بشكركم ان انتوا جيتوا، وبشكركم وبشكر الجروب بتاعت اسامه عشان هم اللي فتحوا ثانك يو دكتور. يعني فتحوا موضوع اللي احنا نتقابل. فاتمنى ان انا اكون جاوبت على كل الاسئله. many thanks. شكرا جدا جدا لحضرتك يا دكتور. شكرا جزيل جدا يا دكتور. تفهمك.
شكرا، نشوفكم على خير ان شاء الله. شكرا. Goodbye. فهمتها.